I have visited China at least about 4 to 5 times. Mhm. It is a real manufacturing hub. While I am sat in Hyderabad and doing this podcast, if I have to tell you the truth, we are not even 1/100th% of where they are. గ్లోబల్ దాంట్లో చూస్తే అది. చైనా 25% ఉంటే మనము 3% ఉన్నాం. It is not about just percentages. మనం చెప్పేది ఏంటంటే the mentality there is not about manufacturing 1 unit, 2 units. The way the smallest entrepreneur or even the employee thinks is about capacity of about 1,000, a lakh, a crore units in a small unit అనమాట. చిన్న తయారు చేస్తుంటారు. You visit those places, but చిన్న టాయ్ తయారు చేస్తుంటాడు అనమాట. But he is worried about scale. And the way they produce it, కుర్చీలు తయారు చేస్తున్నారు, మైకులు తయారు చేస్తున్నారు. They are not worried about a small industry which produces about 10 units in a day అనమాట. It is a massive scale. So even today, like only one thing I always criticize is Prime Minister Modi started the word and make in India, but we are really made not much or no progress at all. 10 years back, if we would have created a ministry big time and invested a lot of money, created about 10 or 20 more Adanis and Ambanis. I reiterate it again for all those who are opposing him. We should have created in the last 10 years at least 20-30 more Adanis. Only then we would have reached up there. So we have lost about 10 years. 60 years పోయింది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మా. ఒక 3 ఇంట్లో మనం యూజ్ చేసేటివి, ఒక మొబైల్ ఫోను, ఒక రెఫ్రిజిరేటర్, ఒక టీవీ. ఆల్ ఇండియాలో ఉన్న రెఫ్రిజిరేటర్లో ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ చలికాలం ఎండాకాలం తర్వాత వచ్చే రెఫ్రిజిరేటర్లో the most important component as in a compressor, 90% of whatever they are working at the moment today are all imported from other countries. And the next ఇప్పుడు సమ్మర్కి వచ్చేదేమో మనం చేంజ్ అవుతుందంటే it is not going to change. 100 rupees refrigerator అయిందనుకోమా, about 30-40 rupees is compressor. The 60 rupees we are preparing, the 30 rupees important component, small component, but we are getting it from our side. What have we achieved? We have not. Okay, we have achieved a rocket, but this is the situation where we are అన్నమాట. Mobile phones, at least in the last 10 years. గ్రోత్ అనేది గ్రాడ్యువల్ గా ఉంటుంది కదా సార్. కానీ it has to be exponential. Now ఇంకో క్వశ్చన్ కొద్దామా. ఇప్పుడేమో లాస్ట్ కోవిడ్ అయిపోయినప్పుడు China plus 1 అంటున్నాం. China plus 1 also we are slowly already losing the opportunity. Plus 1 is all going to Vietnam and Indonesia. Just because we are not able to produce all that easy baseline to them. See, I am also an entrepreneur. If I am an Indian, I'll do it. I'll struggle అనమాట. గవర్నమెంట్ ఆఫీస్తో మాట్లాడి చేసుకుంటాను. బయట నుంచి వచ్చేయడానికి వాడు 3 ముక్కలు చూస్తాడు అనమాట. ఎక్కడ రెగ్యులేషన్, రెడ్ టేప్ తక్కువ ఉంది అన్నది. సో వాడు అక్కడి నుంచి మూవ్ చేయాలా అనుకున్నా కానీ the one who is looking from outside of India finds it easy to go to Vietnam or Indonesia or Singapore anamata. Even today, 10 years later, we have done great reforms, infrastructure, GST, but that is not still the right thing for the guy who is looking from outside anamata.